So welcome to the today's class. In the previous class, we covered a sorting technique called bubble sort. Am I correct? We covered a sorting technique called as bubble sort, and we have written the code for bubble sort using C programming language also. Now, today we will see another sorting technique called as insertion sort. First of all, what is meant by sorting? Sorting means it is a process of arranging the elements of a given array or given list in a particular order. What is meant by sorting? Sorting is a process of arranging the list of values in a particular order, generally in ascending order. So many sorting techniques are there: bubble sort, insertion sort, selection sort, quick sort, merge sort, heap sort, etc. So many techniques are there. So not only sorting technique principle, we need to discuss its time complexity also. Every sorting technique, how much time it will take? Is it order of n or order of n square? How much time it will take to arrange all the elements in a particular order? We are supposed to calculate that one also. And also, if time permits, we will cover whether the sorting technique is adaptive or not. Sir, what is mean by adaptive? Suppose if the sorted list is given to you as an input, నేను సార్ట్ చేయమని నేను ఇచ్చిన లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ఆర్డర్. I have given sorted list as an input. Then if any sorting technique takes a minimum amount of time, you can call it as a adaptive. Random elements ఇచ్చినప్పుడు if it takes more time, acceptable. నేను నీకు ఇచ్చిన ఇన్పుటే ఆర్డర్డ్ ఎలిమెంట్స్. For ordered elements also, if the technique is taking more time, it is not adaptive. It is not adaptive. So observe here, today we are going to discuss insertion sort. Do you know what is the basic principle involved in the insertion sort is? It works similar to the way you sort playing cards in your hands. Usually, when you are in your leisure time, when you are playing cards, assume we will arrange all the cards in particular order. Am I correct or not? A to 2, 3, 4, 5, all playing cards will be picked and they will be arranged in one particular order. When you pick one more card, when one more card is picked, what we will do? We will try to insert that card in a particular position. సో మీ చేతిలో ఉండే కార్డ్స్ కాకుండా ఆల్రెడీ మీ చేతిలో ఉన్న కార్డ్స్ అన్నీ ఒక ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసిన తర్వాత గేమ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నీ టర్న్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఒక కార్డు పిక్ చేస్తావు. నీకు వచ్చిన కార్డు దాని మీద ఉన్న వాల్యూ ప్రకారం ప్రాపర్ పొజిషన్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తావు. దిస్ ఈస్ ద రూల్ ఇన్ ద ప్లేయింగ్ కార్డ్స్. సేమ్ రూల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇన్ insertion sort also. The name itself indicates inserting. We are inserting an element in a sorted position, in a perfect position. So every element should be inserted in their perfect position in a sorted position so that the entire list will become sorted. Here it works similar. Here it works similar to the way you sort playing cards in your hand. Point number 1. Whatever the logic is there while playing the playing cards, the same logic we will apply here also. The same principle. Basically, array is virtually
split into a sorted and unsorted part. ఇచ్చిన arrayని రెండుగా స్ప్లిట్ చేస్తాం వర్చువల్లీ. సార్ array is virtually split into a sorted and unsorted part. Point number 3. Values from unsorted part, they are picked and placed at correct position. Sir, they are placed at correct position in the sorted order. Observe very carefully. మనం ఏ array of values అయితే ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో వర్చువల్గా ఈ arrayని రెండుగా డివైడ్ చేస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ అంతా సార్టెడ్ array అనుకుంటే, రైట్ సైడ్ అంతా అన్సార్టెడ్ array అనుకుంటే ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ని పిక్ చేయటం, పిక్ చేసిన ఎలిమెంట్ని అన్సార్టెడ్ లిస్ట్లో ప్రాపర్గా ప్లేస్ చేయటం. Let us pick one more element and place that element into the sorted list at a proper position. So keep on continuing like this until all the elements are picked from unsorted array. Once again I am repeating, the array has been virtually split down into two parts, sorted part and unsorted part. Sir, how can I decide a sorted part and unsorted part? With one example we can see that. Don't worry. Can you please pick one element from unsorted part? Unsorted list లోంచి ఒక ఎలిమెంట్ని పిక్ చేయటం, సార్టెడ్ లిస్ట్లో పర్ఫెక్ట్ పొజిషన్లోకి ప్లేస్ చేయటం. Now we will practice this with one example. We will take some examples so that you can understand in a better way. So let me take some whiteboard. So here I am writing some elements like 8, 5, 7, 3, 2. So these are the values which I want to sort. Assume these are the array of values which I want to sort them. Assume this is the index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. Number of elements are totally 5 elements. I am assuming that, sir, this is the sorted array. First element is already sorted. మనం ఇలాంటి assumptionతోనే స్టార్ట్ చేయాలి. First element already contains only one element. Sir, this part of an array contains only one element and it is sorted. ఉన్న ఒక ఎలిమెంటే కాబట్టి అది sorted array అని assume చేసుకుందాం. This is something called sorted array and this is something called unsorted part of an array. So నేను ఇప్పుడు arrayని వర్చువల్గా రెండు పార్ట్లుగా డివైడ్ చేశాను. Element at 0th index is assumed to be, it is in the sorted position, and the right hand side it is a unsorted part. Now what is the logic here? You need to pick one element. You need to select one element here. So assume we are selecting element from ith index, means 1, and I am taking that element into one variable called k. సో నేను ఎవరినైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నానో దాన్ని ith పొజిషన్ అనుకుంటున్నాను, అక్కడి నుంచి వాల్యూని తీసుకొస్తున్నాను బయటికి 5. Now you are supposed to compare this every time. Whatever the element you have selected, it is compared with its predecessors. What is that? So it should be compared with predecessors. అంటే ఈ ఎలిమెంట్కి ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్తో ఈ కీ ఎలిమెంట్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఇఫ్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ దిస్ కే, ఈ వాల్యూ కన్నా నీకు ఏదన్నా బిగ్గర్ ఎలిమెంట్ కనపడితే షిఫ్ట్ దట్ ఎలిమెంట్ టు ద నెక్స్ట్ లొకేషన్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, మీరు ఏ ఎలిమెంట్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారో సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్ని ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వస్తాం.
సపోజ్ నేను సెలెక్ట్ చేసింది 5, దీని ముందున్న ఎలిమెంట్ 8. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ పొజిషన్? 8 తర్వాత 5 ఉండాలా? 5 తర్వాత కదా 8 ఉండాలి. నువ్వు ఎవరితో అయితే కంపేర్ చేస్తున్నావు, సపోజ్ ఐఎమ్ కంపేరింగ్ విత్ jth ఇండెక్స్, కెన్ యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ టు ద నెక్స్ట్ లొకేషన్, దట్ మీన్స్ j+1. సో 8 should be brought to the next position. So that means 8 will be brought to this position. Then there are no more elements. Then we can place 5 here. Then we can place 5 here. Is the point was clear? Is the point was clear? So here what is happening? So here 5 is compared with 8. So the element, key element is compared with all its predecessors. ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. దీనికన్నా బిగ్గెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ ని నెక్స్ట్ లొకేషన్ కి షిఫ్ట్ చేద్దాం. దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ 5, 8, 7, 3, 2. సార్ ఆఫ్టర్ పాస్ 1 అంటే స్టెప్ 1 అని. ఆఫ్టర్ పాస్ 1 దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. ఆఫ్టర్ పాస్ 1 దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్. క్లియర్ రైట్? Now 1 minute. Now let us move to the next step, pass 2. Now let me write the result of the first pass. 5, 8, 7, 3, 2. Now these two elements are in some order, some particular order. Now we need to select the element from the unsorted part. If it is 0th index, it is index 1. If it is index 2, index 3, index 4. నువ్వు ఎవరినైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నావో దాన్ని ith ఎలిమెంట్ అనుకుందాం, ith ఇండెక్స్ అనుకుందాం. ఇండెక్స్ 2 యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. ఆ ఇండెక్స్లో ఉన్న వాల్యూని మనం ఒక వేరియబుల్లో కాపీ చేసుకుందాం. కీ, సార్ కీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్ అట్ ఇండెక్స్ 2, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 7. 7 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రీడిసెసర్స్. 7 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రీడిసెసర్స్. సో మనం ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో ఆ ఇండెక్స్ని jth ఇండెక్స్ అనుకుందాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, 7 కన్నా 8 లార్జర్. దెన్ we need to brought the 8 to the next position. That means 5, 8, 3, 2. Am I correct? So 8 is brought to the next location. 0, 1, 2, 3, 4. Now we are comparing 7 with 5. Now this is the location, jth location. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో దాన్ని j అనుకోండి. jth ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ, is it bigger than 7? No. Sir, whenever condition failed, can you please copy the element of key into j+1th index? అంటే 5 కి నెక్స్ట్ పొజిషన్ లోనే 7 ఉండాలి. ఎక్కడైతే నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది నిజం కాదో, ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ స్మాలెస్ట్ ఎలిమెంట్ అవుతుందో మన కీ ఎలిమెంట్ కన్నా, సో దీని నెక్స్ట్ పొజిషన్లో కీ ఎలిమెంట్ని కాపీ చేయాలి. సో 7 should be placed here. 7 should be placed here. Now coming to the pass 3. So pass 2 తర్వాత రిజల్ట్ ఏంటి? 5, 7, 8, 3, 2. Now let me write the index also. 0, 1, 2, 3, 4. ఇందాక సెలెక్ట్ చేసిన ఇండెక్స్ 2 అయితే now we are going to select థర్డ్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు కీ ఎలిమెంట్ ఎవరు? కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్ అట్ థర్డ్ ఇండెక్స్, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 3. సో మనం ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో దాన్ని jth ఇండెక్స్ అనుకుందాం. సో 3 ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రీడిసెసర్స్. దాని ముందున్న ప్రతి ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఏమని కంపేర్ చేస్తాం? ఇఫ్ ఎలిమెంట్ అట్ jth ఇండెక్స్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ కీ ఎలిమెంట్, కెన్ యూ ప్లీజ్ బ్రింగ్ దట్ j ఎలిమెంట్ టు ద j+1th లొకేషన్. am I correct or not? కీ ఎలిమెంట్ని ముందున్న ఎలిమెంట్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ముందున్న ఎలిమెంట్ బిగ్గర్ 1 అయితే ప్లేయింగ్ కార్డ్స్లో మనం ఎలా అయితే పక్కకు జరుపుతామో jth పొజిషన్లో ఉన్న వాల్యూని నెక్స్ట్ పొజిషన్లోకి రమ్మని చెప్తాం. నా వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సార్ 8 విల్ కమ్ టు దిస్ లొకేషన్. నౌ దిస్ కీ ఈజ్ కంపేర్డ్ విత్ 7. 7 ఈజ్ బిగ్గర్ దాన్ 3. నౌ we will request the 7 to come to this location. Now 3 is compared with 5. Now 5 will come to this location. 5 will come to this location. Now there are no more elements, so that we can copy 3 to this location. So after that 3,
5 7 8 2. Sir, 3 5 7 8 2. Now pass 4. Last step. What is the result of pass 3? 3 5 7 8 2. ఇందాక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఇండెక్స్ ఏంటి? థర్డ్ ఇండెక్స్. సో 0th index, first index, second index, third index, fourth index. Now we need to select which index? Fourth index. What is the key element? Element at fourth index is the key element, second one. Now it is compared with all its predecessors. దాని ముందున్న ప్రతి ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేయాలి. కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాం అంటే ఎలిమెంట్ అట్ jth ఇండెక్స్ అంటే ముందున్న ఎలిమెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిగ్గర్ దాన్ కీ ఎలిమెంట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? We need to brought that element to the next position. 8 should be brought to the next. 7 should be brought to the next. 5 should be brought to the next. Sir, 3 should be brought to the next. So when lower bound is crossed, then you just copy that element to this location. Now whether you observed or not, 2 3 5 7 8. Sir, 2 3 5 7 8 element is, all the elements are completely sorted. All the elements are completely sorted. Do you understand that? All the elements are completely sorted. So this is the logic. This is the logic involved in insertion sort. This is the logic involved in insertion sort. So just let me erase all the things. Just we will repeat once again. So then after we will write the coding part. What are the elements we have taken? 8, 5, 7, 3, 2. Logic enti insertion sort lo index 0, index 1, index 2, index 3, index 4. We will divide the array into two parts. This is sorted part, this is unsorted part. Unsorted part లోంచి ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. Now we are selecting index 1 లో ఉన్న ఎలిమెంట్ 5 and it is compared with predecessor. ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేస్తాం. ముందున్న పొజిషన్ ఏంటి? నువ్వు ఎక్కడి నుంచి అయితే సెలెక్ట్ చేసావో i-1th లొకేషన్ నుంచి 0th ఇండెక్స్ వరకు. am I correct or not? From i-1 index to 0th index. What we are doing? ఎలిమెంట్ ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నావో, if that element is greater than key element, what we are doing? We are bringing that element to the next position. jth location లో ఉన్న వాల్యూని j+1th కి రమ్మని చెప్తాం. Is 8 greater than 5? Yes, correct only. Then we have to brought that 8 to the next location. Any more elements to compare? No. Then can you please copy that to the starting location? Pass 1 is over. Now pass 2. 5, 8, 7, 3, 2. ఇందాక మనం సెలెక్ట్ చేసింది ఇండెక్స్ 1, ఇప్పుడు ఇండెక్స్ 2. Now 0th index, first index, second index, third index, fourth index. This is the sorted part, this is unsorted part. What is the key element? Second index లో ఉన్న వాల్యూనే key element 7. 7 should be compared with all predecessors. అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని ముందున్న ఇండెక్స్ i-1th ఇండెక్స్ నుంచి 0th ఇండెక్స్ వరకు ప్రతి ఎలిమెంట్ తో కంపేర్ చేద్దాం. If the element at jth index, if it is greater than key element 7 and element is 8 greater than 7, correct only. Yes, it is correct only. Then what we are doing? Can you please bring that element to the next position? j+1th position లోకి తీసుకొని వస్తాం. We are bringing that to the j+1th. So 8 should be brought to the next position. That means to this location. Now key is 7. 7 is compared with 5. Now we are comparing with this location. jth element అంటే 5 తో కంపేర్ చేస్తాం. So is 5 greater than 7? కాదు. ఒకవేళ గ్రేటర్ దాన్ అయితే 5 ను కూడా నెక్స్ట్ పొజిషన్ కి షిఫ్ట్ చేస్తాం. ఈజ్ 5 గ్రేటర్ దాన్ 7? నో. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? స్టాప్ ద ప్రాసెస్ ఆపేసి కీ ఎలిమెంట్ ని
J plus 1th లొకేషన్ కి కాపీ చేయాలి. am I correct or not? కీ ఎలిమెంట్ అంటే 7. కరెంట్లీ మనం ఈ లొకేషన్ దగ్గర ఉన్నాం. ఈ నెక్స్ట్ లొకేషన్ కి 7 వచ్చి కాపీ అవ్వాలి. am I correct or not? Now after pass 1, what is the result? After pass 1, 5, 7, 8, 3, 2. So what is the index value? 0, 1, 2, 3, 4. So after pass 3, now we need to select which index? Previous step లో సెకండ్ ఇండెక్స్, ఇప్పుడు థర్డ్ ఇండెక్స్. ఇప్పుడు కీ ఎలిమెంట్ ఎవరు? థర్డ్ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ పేరు కూడా 3నే. ఎవరెవరితో కంపేర్ చేస్తాం? ముందున్న అన్ని ఇండెక్స్లతో, అంటే సెకండ్ ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ఇండెక్స్, 0th ఇండెక్స్. నౌ లెట్ us కంపేర్ విత్ సెకండ్ ఇండెక్స్. 8 greater than 3 అయినా కరెక్ట్. నౌ కెన్ యూ ప్లీజ్ బ్రాట్ 8 టు దిస్ లొకేషన్. 8ని నెక్స్ట్ లొకేషన్కి తీసుకొని వచ్చాం. సో ఈ పొజిషన్ ఖాళీ అయిపోయిందని అనుకోండి. నౌ కీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ 3. వీఆర్ కంపేరింగ్ విత్ 7. 7 greater than 3 అయినా కరెక్ట్. కెన్ యూ ప్లీజ్ బ్రాట్ 7 టు ద నెక్స్ట్ లొకేషన్. ఈజ్ 5 greater than 3? Correct. Can you please brought that to the next location? 5. Any more elements to compare? No. So you please copy that to the this location. So after pass 3, what are the values? 3, 5, 7, 8, 2. Clear? Pass 1 completed, pass 2 completed, pass 3 completed. Now pass 4, step 4. So in the previous step we selected third index. Now it is index 4. You need to select the element from index 4, that is nothing but 2. ఎందుకంటే ఫోర్త్ ఇండెక్స్ లో ఉన్నది 2 కాబట్టి. Now it is compared with all predecessors. That means ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నావో దాన్ని J అనుకుంటే J can take the values 3. We should compare with the second index, we should compare with the first index, we should compare with the 0th index. Is 8 greater than 2 na? Correct. Is 8 greater than 2 na? Correct. So 8 should be brought to the next position. 7 greater than 2 na? Correct. It should be brought to the next one. 5 greater than 2 na? Correct. Brought to the next position. 3 greater than 2 na? Correct. It should be brought to the next position. So now J crossed the boundary. Now we should copy this 2 to the starting location. 2, 3, 5, 7, 8. All elements are in the sorted order. All elements are in the sorted order. Whether you observed or not, what will be the time complexity? Sir, what will be the time complexity? Pass 1 lo just 1 comparison, 2 comparisons. Here 3 comparisons, 4 comparisons. So pass 1 lo 1 plus second pass lo 2, third pass lo 3, fourth pass lo 4. Actual గా నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ 5 కాబట్టి n-1. అంటే n ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే n-1 కంపారిజన్స్ ఎవ్రీ స్టెప్లో. స్టెప్ 1లో 1 కంపారిజన్, స్టెప్ 2లో 2 కంపారిజన్, స్టెప్ 3లో 3 కంపారిజన్, స్టెప్ 4లో 4 కంపారిజన్స్. n ఎలిమెంట్స్ అయితే n-1th పాస్లో n-1 కంపారిజన్. అకార్డింగ్ టు యువర్ మ్యాథమెటిక్స్, సమ్ ఆఫ్ n ఎలిమెంట్స్ ప్రకారం యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ n స్క్వేర్ minus n/2. It is a polynomial. ఈ polynomial లో the monomial with the highest degree is 2 and the term is n square. What is the order of time complexity? Order of n square. What is the time complexity? Order of n square. The time complexity is order of n square. Just remember the entire process. We will try to convert this into coding part. ఇప్పుడు ఏదైతే డిస్కస్ చేసామో ఈ మొత్తాన్ని మనం కోడింగ్ పార్ట్లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. Now let us open the common code. సో మనం ఒక బేస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రాసాం. ప్రతి సార్టింగ్ టెక్నిక్స్కి యూజ్ అయ్యే విధంగా ఒక కామన్ కోడ్ క్రియేట్ చేసాం. కామన్ కోడ్ ఏంటి? కామన్ కోడ్ ఏంటి? యారేకి సైజ్ ఎంత, డైనమిక్గా మెమరీ ఎలా అలొకేట్ చేయాలి, యారేలోకి వాల్యూస్ని ఎలా రీడ్ చేయాలి, సార్ట్ చేయక ముందు దాన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి,
సార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఎలా డిస్ప్లే చేయాలి. ప్రతి సార్టింగ్ టెక్నిక్లో దిస్ ఈజ్ ద కామన్ కోడ్. కాకపోతే బిఫోర్ సార్టింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ సార్టింగ్ మధ్యలో వీ నీడ్ టు కాల్ వన్ ఫంక్షన్ bubble sort, insertion sort, selection sort. We need to write some extra code. That's it. Now save as INSERTION sorting dot c. So this is a insertion sort program, insertion sort technique. Now before sorting and after sorting ki madhyalo I am going to call one function. The function name is INSERTION sort. ఎవర్ని సార్ట్ చేయాలి? యారేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని. యారే పేరు ఏ అనుకుంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? n ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. n ఎలిమెంట్స్. సో you are passing two inputs. We can call them as actual argument. When you are passing array as an argument, array name itself act as a pointer. మీరు పాయింటర్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తున్నారంటే అడ్రస్ని ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈజ్ ఇట్ కాల్ బై వాల్యూనా, కాల్ బై అడ్రస్సా? కాల్ బై అడ్రస్. సో ఇన్సైడ్ ద ఇన్సర్షన్ సార్ట్ ఎనీ చేంజెస్ మేడ్ టు దిస్ యారే, దోజ్ చేంజెస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. కాల్ బై అడ్రస్లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్కి, ఎస్పెషల్లీ ఏ అనే ఆర్గ్యుమెంట్కి విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్లో మీరు ఎటువంటి చేంజెస్ చేసినా those changes are automatically reflected back to the array. Now let me design the function void insertion sort. So two arguments పంపిస్తున్నా, ఒకటి array, ఇంకొకటి నార్మల్ వేరియబుల్. సో int array I can take. You may have a doubt, sir ఇది array కాదు కదా, పాయింటర్ కదా. Array name itself act as a pointer. Please refer my previous videos. So first 2 to 3 sessions మనం fundamentals discuss చేసేటప్పుడు in one session I covered this point. Array name itself act as a pointer, right? Now we need to receive the size of an array also, int n. Do you remember the logic? Every time we are supposed to select one position I, it should be compared with its predecessor j. We need to take the element from ith index. So 0th index లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఆల్రెడీ సార్టెడ్ అని అనుకున్నాం. మనం స్టార్ట్ చేసిందే ఒక అజంప్షన్తో స్టార్ట్ చేసాం. యారేలో ఉన్న 0th ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ ఆల్రెడీ సార్ట్ అయిపోయిందనే ఒక అజంప్షన్తో స్టార్ట్ చేసాం. సో వి స్టార్టెడ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ 1, నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇండెక్స్, నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇండెక్స్, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్. So for I equals to 1, I less than n and I plus plus. Sir, what is this for loop? Anyone tell me? So this for loop to select the element. Unsorted array లో ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ ఎలిమెంట్ ని ముందున్న ప్రీవియస్ ఎలిమెంట్స్ తో కంపేర్ చేయాలి. Now I do one thing. Key equals to array name is x. ith ఇండెక్స్ లోంచి ఆ ఎలిమెంట్ నేను ఒక వేరియబుల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. నౌ ద ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ దిస్ కీ షుడ్ బి కంపేర్డ్ విత్ ఆల్ ఇట్స్ ప్రీడిసెసర్స్. సో ఇప్పుడు కీ వేరియబుల్లో ఉన్న వాల్యూని ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో, ముందున్న అంటే ఇది ith ఇండెక్స్ లో ఉంటే ముందున్న ఎలిమెంట్ ఏ ఇండెక్స్ లో ఉంటుంది? jth ఇండెక్స్ అనుకుంటే j విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ i -1. Comparison is not a one time process. Keep on doing. So I can write while loop. ముందు ఒక ఎలిమెంట్ ఉండొచ్చు, 100 ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. Keep on doing. So while loop. How long I have to continue? Anyone tell me? How long I have to continue? As long as element in jth index. సో ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నావో ఆ ఎలిమెంట్ కనుక బిగ్గర్ వన్ అయితే, కీ ఎలిమెంట్ కన్నా బిగ్గర్ వన్ అయితే, if at all element at jth index, if it is bigger than kth index, if it is bigger than kth index, what we are doing? So here మీరు ఈ ఎలిమెంట్ ని కీ ఎలిమెంట్ అనుకుంటే దీని ముందున్న ఎలిమెంట్ దీనికన్నా బిగ్గర్ వన్ అయితే we are bringing that element to the next position.
సో jth లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూని j plus 1th లొకేషన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. x of j plus 1 equals to x of j. Now, what should we have to do? Can you please tell me, what should we write? What will be the logic here? So as long as I am writing the condition here itself, element at jth index, if it is greater than element at kth index, you just do this operation. Sir, x of j plus 1 equals to x of j. jth పొజిషన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని j plus 1th లొకేషన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం, అండ్ j వాల్యూ షుడ్ బి డిక్రిమెంటెడ్. ముందున్న పొజిషన్లోకి వెళ్ళిపోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలిమెంట్. ఈ ప్రాసెస్లో j షుడ్ నాట్ క్రాస్ లోవర్ బౌండరీ. ప్రతిదానికి యారేకి ఒక లోవర్ బౌండ్ ఉంటుంది. 0 విల్ బి ద లోవర్ బౌండ్. అప్పర్ బౌండ్ ఏంటి? n ఎలిమెంట్స్ ఉంటే n-1th ఇస్ ద లాస్ట్ ఇండెక్స్. 0ని దాటి వెళ్ళిపోకూడదు. సో j మస్ట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 0. 0 ఈజ్ యాక్సెప్టబుల్, బట్ నెగిటివ్ ఈజ్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్. 0ని దాటి కిందకు వెళ్ళిపోకూడదు. సో బోత్ మస్ట్ బి ట్రూ. సార్, బోత్ మస్ట్ బి ట్రూ. సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. అట్ ద సేమ్ టైం j షుడ్ బి విత్ ఇన్ ద లిమిట్స్ ఆల్సో. Then can you please bring that element to the next location j minus minus. For example, 2 7 7 5 1 4. This is the element I have selected. దీన్ని నేను కీ ఎలిమెంట్ అనుకుంటాను. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాం? ప్రీడిసెసర్ j తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద లాజిక్? దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 0, దిస్ ఈజ్ ఇండెక్స్ 1, index 2, index 3, index 4. index 1 greater than 0 na? Correct. ఈ ఇండెక్స్ లో ఉన్న వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ కీనా? కరెక్ట్. దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? బ్రింగ్ దట్ ఎలిమెంట్ టు ద నెక్స్ట్ పొజిషన్. సో 7 should be copied to this location. Now decrement the j. Now j will come to this place. Now what is key value? Anyone? Key value ఎవరు? 5 is the key value. jth index is 0. 0 equals to 0. True only. But jth index లో ఉన్న ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ కీ? నో. ఈజ్ ఇట్ గ్రేటర్ దాన్ కీ? నో. 2 గ్రేటర్ దాన్ 5 కాదు కదా. దెన్ స్టాప్ ద ప్రాసెస్. మరి ప్రాసెస్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎలిమెంట్ని ఎక్కడ కాపీ చేయాలి? jth లొకేషన్ కా, j plus 1th లొకేషన్ కా? ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్ హియర్? సో 7 ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 2 తర్వాత 5 రావాలి. సో వీ షుడ్ కాపీ the element k to the next location of the j. Am I correct or not? 7 ki 2 ki మధ్యలో రావాలి. So once the process has been stopped, you have to copy that element to the j plus 1. x of j plus 1 equals to k. x of j plus 1 equals to k. Now let us see whether it is working perfectly or not. This is not k. Actually we have taken key. దాన్ని key అని మనం తీసుకున్నాం. Now let me run this. 6 elements, 50, 10, 30, 20, 6, 22. After sorting, you please cross check. 6, 10, 20, 22, 30, 50. All the elements are arranged in a particular order. No doubt at all. Sir, this is all about in-session sort. This is all about in-session sort. Now, can you please tell me, in-session sort lo n elements unte ఒక్కొక్క స్టెప్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ లో 1 కంపారిజన్, సెకండ్ స్టెప్ లో 2 కంపారిజన్స్, థర్డ్ స్టెప్ లో 3 కంపారిజన్స్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వస్తే n ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి n-1 స్టెప్స్, n-1th స్టెప్ లో n-1 కంపారిజన్. ఈ ఎలిమెంట్స్ మొత్తాన్ని యాడ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఎ ఫార్ములా n into n plus 1 by 2. But what is n value here? n-1. So that you are going to get n square minus n by 2. ఈ పాలినామియల్ కి ఇది హైయెస్ట్ డిగ్రీ కాబట్టి దిస్ మొనోమియల్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ టైమ్ కాంప్లెక్సిటీ, ఆర్డర్ ఆఫ్ n square. Sir, it is order of n square.
Now, I hope everyone understood the process. Hope everyone understood the process. Now the next one is whether it is adaptive or not. We will check. With that we can close the today's class. Whether it is adaptive or not. ఈ టెక్నిక్ అడాప్టివా కాదా? అడాప్టివ్ అంటే ఏంటి? సార్టెడ్ లిస్ట్ని ఇచ్చినప్పుడు తక్కువ టైంలో ఆటోమేటిక్గా ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ టేకెన్ వాల్యూస్ లైక్ దిస్ 2, 5, 8, 10 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను. 4 ఎలిమెంట్స్, వీటి ఇండెక్స్ నెంబర్స్ 0, 1, 2, 3. దీన్ని ఆల్రెడీ సార్ట్ అయిపోయిందని అనుకుంటాం. అన్సార్టెడ్ లిస్ట్ నుంచి ఒక పొజిషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ముందున్న అన్ని ఎలిమెంట్స్తో కంపేర్ చేస్తాం. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో వాడిని జే అనుకోండి. ఈజ్ ద ఎలిమెంట్ అట్ జే బిగ్గర్ దాన్ ద కీ ఎలిమెంట్? నో. దెన్ కాపీ ద కీ టు ద J+1. J+1 అంటే ఇదే. ఆల్రెడీ 5 అదే లొకేషన్లో ఉంది. మనం కొత్తగా కాపీ చేసేదేం లేదు. ఓకే, step 1 is over with a single comparison completed. Now step 2, 2, 5, 8, 10. Step 2 లోకి వచ్చేసరికి ఇది సార్టెడ్ అని అనుకుంటాం. 2 ఎలిమెంట్స్ సార్టెడ్ అయిపోయినాయి. ఇది అన్సార్టెడ్. మనం అన్సార్టెడ్ నుంచి ఈ పొజిషన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ కీ ఎలిమెంట్. ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ విత్ ప్రీ డిసిషన్. ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నామో దాన్ని జే అనుకుందాం. జేత్ ఎలిమెంట్ బిగ్గరా? నో. ప్రాసెస్ ఈజ్ స్టాప్డ్ ఇమీడియట్లీ అండ్ it will ask the key element to be copied to J+1. Already J+1th location lone key element undi. So process is stopped. Here also single comparison. Now pass 3, 2, 5, 8. Already these elements are in the sorted order. We will select this one. ఇది key element అనుకుంటే predecessor తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. predecessor ని jth లొకేషన్ అనుకుంటే jth లొకేషన్ లో ఉన్న వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ key ఎలిమెంటా? నో. Then to the J+1th location, key value should be copied. That means 10 is copied, process will be stopped. Only single comparison. అంటే సార్టెడ్ లిస్ట్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చినప్పుడు చాలా తక్కువ టైంలో ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది. n వాల్యూ 4 ఎలిమెంట్స్ అయితే 1 + 1 + 1 3. సో ఆల్మోస్ట్ if n elements are there, the time complexity is order of n, approximately. Order of n I can say. So you have a doubt. Sorry, ఇది n-1 అవుతుంది కదా. 4 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుంటే 3 కంపారిజన్స్ తోనే అయిపోయింది. 1 + 1 + 1. n ఎలిమెంట్స్కి అప్పుడు n-1 కంపారిజన్స్తో అయిపోతుంది కదా. కరెక్ట్ ఓన్లీ. n-1 ఈజ్ అ పాలినామియల్. దీంట్లో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఏంటి? పవర్ 1. ఏ టర్ము? n to the power 1. It is considered as a time complexity. Order of n to the power 1 అన్న ఆర్డర్ ఆఫ్ n అన్న రెండు ఒకటి. సో సార్టెడ్ లిస్ట్ని ఇన్పుట్గా ఇచ్చినప్పుడు it will take a minimum time. So now tell me, is insertion sort is adaptive or not? By nature, insertion sort is adaptive. మనం ఎడిషనల్ మెకానిజం చేసేది ఏమీ లేదు. ఇన్సర్షన్ సార్ట్లో ఇన్పుట్గా సార్టెడ్ లిస్ట్ ఇచ్చినప్పుడు విత్ మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇట్ విల్ టేక్ వెరీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. సో నో డౌట్ ఎట్ ఆల్, ఇట్ ఈజ్ అడాప్టివ్. రైట్? దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ we will see selection sort.